ओ नमो नमः. गीताभ्यासे 2-59 विषया विनिवर्तन्ते. A study by S.L. Abhyankar, Mumbai, Budhavasare, Wednesday, July 8th, 2020. It would be good to begin every session of Gita Abhyasa with recitation of Gita Dhyanam and the Namana Vakyam. ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्. ओम श्री परमात्मने नमः. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते. पदच्छेदः. विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसः अपि अस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते. विषयाः पदाभ्यासः. विषयाः विषय नाम पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम. ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर द सेंसेस द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस which create afflictions. विनिवर्तन्ते वि प्लस नि प्लस वृत् प्रथमगणीयः आत्मनेपदी. लट् लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनम्. टू गो अवे टू रिटायर. निराहारस्य निराहार विशेषणम्. अत्र पुल्लिंगं षष्ठी एकवचनम्. निर्गतः आहारः यस्मात् सः निराहारः बहुव्रीहि. निराहारः वन हू कंज्यूम्स नथिंग. देहिनः देहिन् विशेषणम्. अत्र पुल्लिंगं षष्ठी एकवचनम्. वन हैविंग देह एम्बॉडीड सोल. रसवर्जम रसवर्ज विशेषणम्. अत्र पुल्लिंगं द्वितीया एकवचनम्. रसं वर्जयति इति रसवर्जः उपपत् तत्पुरुषः. रसं रस नाम पुल्लिंगं द्वितीया एकवचनम्. This word rasa has various meanings. One meaning taste, another meaning interest. Taste is characteristics of another external matter such as salt, sugar, etc. Interest is internal. वर्जयति वृज प्रथमगणीयः परस्मैपदी द्वितीयगणीयः आत्मनेपदी दशमगणीयः उभयपदी च. अत्र दशमगणीयः परस्मैपदी. लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं. टू अबैंडन. रसवर्जः वन हू डिस्कार्ड्स एनी टेस्ट. बी वन हू डिस्कार्ड्स एनी इंटरेस्ट इन एनीथिंग. अपि अव्ययम् also. अस्य इदं सर्वनाम. अत्र पुल्लिंगं षष्ठी एकवचनम्. ऑफ दिस वन. परम पर विशेषणं पुल्लिंगं द्वितीया एकवचनम् अथवा नपुंसकलिंगं प्रथमा एकवचनम् अथवा द्वितीया एकवचनम्. बट परम also अव्ययम् एक्स्ट्रीमली. दृष्ट्वा दृश् प्रथमगणीयः परस्मैपदी त्वा अव्ययम्. ऑन सीइंग. निवर्तते नि प्लस वृत् प्रथमगणीयः आत्मनेपदी. लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं. गोज अवे रिटायर्स. अन्वयार्थः. निराहारस्य देहिनः. नोट सिंस बोथ द वर्ड्स हैव षष्ठी विभक्ति दिस कैन बी कंसिडर्ड टू बी such षष्ठी construct. Then
Niraharasya Dehina, as the embodied soul, becomes non-consumptive. Vishayaha vinivartante. Senses go away. No external influences afflict such person. Param rasavarjam drushtva, on seeing him extremely devoid of any interest in anything, asya rasaha api nivartate. The very thought of interest goes away from him. Chando Vishleshana. Yada samharate chayam rate cha etesham matraha eka dve dve kurmonganiva sarvashah vasarva etesham matraha eka dve eka indriyani indriyarthebhyas indriyarthe etesham matraha eka dve dve tasya prajna pratisthita pratisthi etesham matraha eka dve eka. It is Anushtup Chandah. Swadhyaya, notes of self-study. The word in Niraharasya is akin to the Pratyahar aspect of Ashtanga Yoga. In the phrases Vishayaha vinivartante and Rasaha nivartate, the action is of going away. Vinivartante, nivartate, action is of going away. And the subject words are Vishayaha and Rasaha. This sounds rather idiomatic, sort of personification, because one may question whether Vishayaha and Rasaha have the capability of the action of going away by themselves. In Pratyaharaha, you make Vishayaha and Rasaha to go away, you drive them away. Instead of them going away by themselves, you drive them away. Since Rasaha, taste, is a Vishaya, I was left thinking of the significance of specific mention of Rasaha Nivartate when Vishayaha Vinivartante should be inclusive of Rasaha Nivartate. Only after a while it came to mind that Rasaha also has another meaning as self-interest. Obviously, Rasaha as a taste is an influence of an external matter such as salt, sugar. But Rasaha as self-interest is an internal thought. For Prajna to be Pratisthita, one should be free not only from affliction by external influences, but be free from internal self-interest also. That expounds comprehensively the Pratyahara aspect of yoga and adds to such further comprehensive understanding of what yoga is. That is why yoga is Ashtanga Yoga. Pratyahara as an essential integral part of it. And this is what has been explained in this particular shloka.